E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Siamo arrivati alla chiesa, abbiamo incontrato Big Mama dopo un lungo, sì, impedinamento di un uomo suo, un uomo della Resistenza, e Big Mama si è rivelata essere Eva, la quale ha iniziato a raccontare un po' più che altro dei Patriots, che alla fine è stato Zero, quello che abbiamo conosciuto in Metal Gear Solid 3 a fondarlo insieme a Eva, Paramedic, Sigint, poi anche Big Boss e anche Oslo, tutti i personaggi che abbiamo visto nel terzo capitolo. Poi però, diciamo, il gruppo si è fratturato, si è smantellato in un certo senso quando con il progetto Les Enfants Terribles sono nati appunto i 2/3, anzi 3, anche se non ha parlato di Solidus, magari lo spiega adesso, visto che sono 3 i cloni di Big Boss. Insomma, quando Big Boss è venuto a sapere che Zero, anzi, in sua insaputa ha creato dei suoi cloni, ecco che ha lasciato i Patriots e si è messo a fare un po'. Poi mi sa che lo vedremo meglio in Peace Walker e in The Phantom Pain, un po' quello che ha fatto dopo che c'è stata questa frattura nel gruppo. C'è andato in giro per il mondo a raccattare mercenari, diciamo, a fare la sua compagnia mercenaria e insomma essere sempre impegnato su un campo di battaglia, visto che quella è sempre stata la sua natura. Adesso salviamo e proseguiamo. Their intentions were fair, but their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But I cannot imagine that's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. And their absolute reverence for her drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. Everything you see today stems from their Cold War. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. It all started with a tiny fork in the path and grew into a great rift. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred, a passion to destroy one another. Big Boss returned to the US with a plan in mind, and once again assumed command of Foxhound. In Outer Heaven, and then Zanzibar Land, Big Boss plotted coup d'etat against Zero. But you, Solid Snake, his own clone, foiled his efforts both times. Big Boss and Gray Fox, Frank Yeager, were left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through surgery, and he was reborn as the cyborg ninja. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable icon. No, the truth is, for Zero, he was an irreplaceable friend. After Big Boss's betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life.
He lost his belief in everything. Nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a decision-making system formed from all the information he had accumulated. He built 4 AIs, GW, TJ, AL, and TR, as sort of a digital Mount Rushmore, and 1 core artificial intelligence to unite them, John Doe. GW. The same GW we destroyed 5 years ago. The same. Ever since GW was cut off, JD and the other 3 AIs have controlled all information on every aspect of global society. Economics, politics, law, morals, and culture. The war economy is no exception. In the shadow of the system and its complete control over the world, Big Boss isn't allowed to live or die. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon, neither living nor dead. Sounds almost like a religion. Naturally, Ocelot and I plan to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. And we used Frank Yeager to kill Dr. Clark. Ocelot tortured the DARPA chief, Donald Anderson, also known as Sigint, to death, and made it look like an accident. The Shadow Moses incident. With Paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we too paid a price. I lost Ocelot. Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. He was fighting for Big Boss. He idolized him. When Ocelot grafted Liquid's right arm to his own, his body was taken over by Liquid's thoughts and spirit. He may be Ocelot in physical form, but his mind is Liquid's. I was the last one. And then someone appeared to help me. Raiden. It was when I met him that I finally discovered the location of Big Boss. It was in the data he obtained from GW. Together, he and I retrieved Big Boss. But Big Boss was still asleep, as Zero had left him. Why did Zero keep him alive? People need heroes. Zero wanted to create a messiah. A legend that would never die. Liquid is after Big Boss's body. Is it here? I'll take you to meet him. This is his pyx, his holy ark. His body is alive, but his consciousness is locked away by nanomachines. So technically speaking, he's not really brain dead. We can't allow Liquid to inherit the same sins that corrupted Zero. Manipulating people's minds for the sake of his own ego.
Otacon. Snake, it's Naomi. What happened? She's gone. She's not in the Nomad anymore. When? Less than an hour ago. She disappeared right after she and Sonny got back from Dr. Madnar's place. Why weren't you watching her? I didn't have my glasses on. Naomi said it herself. The experiment can't succeed without her. You think she went back to Liquid? What about Raiden? Good news on that front. We managed to get our hands on a dialysis machine and set up an ICU. We just started him on dialysis and treatment for his wounds. Will he live? Yeah, no worries there. Sonny's taken over for Naomi. But his treatment's probably gonna take 48 hours. Until then, Raiden can't move. Quello è un po' strano, Hey, you! Come here! Cioè, What the hell is that? Move! Scarabs. Unmanned scouts. They've found us. We're moving out. Snake, the PMCs are converging on your location. Damn it! They're sending in Gecko! They'll be on you in less than 5 minutes! Are they ready? Yes, ma'am. We'll escape through the canal route using the real van. Get it ready. Hurry. Yes, ma'am. Snake, over here. We've got decoy vans set to draw some of our pursuers away. ancora la moto. All of these children are orphans. They work in arms factories. And when they grow up, they want to join a PMC. They seek revenge on other companies, PMCs that killed their parents, and use their earnings to support their younger siblings. There are countless child soldiers like these in the PMCs. Nowadays, anyone with a computer can get combat training. The FPS games that these children love are distributed for free by these companies. Of course, it's all just virtual training. It's so easy for them to get absorbed by these war games. And before they know it, they're in the PMCs holding real guns. These kids end up fighting in proxy wars that have nothing to do with their own lives. They think it's cool to fight like this. They think that combat is life. They don't need a reason to fight. After all, for them, it's only a game. Zero is the cause of all this. Defeating Liquid won't change things. Unless we stop the Patriot system, the cycle will go unbroken. Hop on. Hold on to me. With so many wars being waged, oil and biofuel have become as precious as diamonds. It's been a while since I went out for a ride. Are you sure about this? I only get off my bike when I fall in love. Or fall dead. Big Mama. Call me Eva.
Mitra leggero, VZ83, sì. Eh sì, adesso c'è da sparare, un po' come con Drebin. La stessa cosa. Solo che siamo su una moto. We have to keep Big Boss's body out of enemy hands, no matter what. Get the body safely to the canal escape point. Aspetta. Non so se possiamo fare qualcosa. Ha pochi colpi. Aspetta. Era meglio il mega mitragliatore. Oh. Andiamo, ma non gli facciamo niente. Dove? Chi? Dove? Non lo so. Però non ci ha fatto niente, dai. Boh, non capivo, vabbè, contro il gecko sicuramente non abbiamo effetto, ovviamente, però, per provare. Madonna. Oh. Ma non posso usarne un'altra, aspetta. Un'altra arma. Aspetta un attimo. Scusate, ma non mi trovo con questa. Per esempio la P90 che ha tanti colpi. Vediamo, queste non si può. Posso lanciare granate infinita. No, con la P90, dai. Che ha molti colpi, almeno. Ok, andiamo. Andato. Ok, oh. Olè. Preso, sì. No, non riesco a prenderlo. Vabbè, ricarichiamo. Ok. Ops. Aspetta. Olè, aspetta. È caduto. No. Con la P90 già va un po' meglio, insomma, più colpi, non devo ricaricare ogni 2x3.
Questa è fissata con la rabbia. More incoming! I've got bad news. The decoy vans have all bitten the dust, which means the enemy will be focusing on you now. I just need you to hold them off a little longer. Excellent, Snake! Aspetta. Dai. Try aiming the gun! Need help in front! Excellent, Snake! Bordello. Snake, enemy to the left! Aspetta. Enemy dead ahead! Davanti, dietro, sopra, sotto, cioè. Oh, for Pete's sake! Dov'è? Cover blast! Guarda. Yes, nice one, Snake. Carichiamo, non vedo nessuno. Attenzione. Ho preso. Preso subito. Yes, nice one, Snake. Alle gomme, alle gomme. Enemy dead ahead! Excellent, Snake! Excellent, Snake! Stanno là? Sembra di sì. Attenzione. Need help in front! Excellent, Snake! They're coming for you! Madonna. Aspetta. Snake, are you okay? Sì. Là là. Tutto a posto, tutto a posto. Dai, vieni davanti. Oh, I'm fine. Madonna. Madonna. Non si capisce niente. I think we lost them. Però spettacolare, dai, insomma, particolarmente cinematografica, più bella di quella di Dreading. There it is!
Is that you? Snake? Mother's work is never done. Ah, come nel terzo, uguale. Pensa a te, sì. Non mi ricordavo che... Proprio stessa ferita. Sempre lì poi. Where's the van? Over there. Sì, un po' distrutto. The children. No. So sorry. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. I'll contact the children. Here. Take this. Snake, come back in one piece. I will. Promise me. Sì, adesso c'è lo scontro con... Oddio, non mi ricordo il nome di questa bestia qui. Give me your anger, Snake! Let it boil to the surface! Let your fury flow freely! Anger begets anger! Come on! Show me your rage! Sega. Ricorda un po' The Fury. Raging Raven. Ok, aspetta un attimo. Io metto al posto di questo. Dov'è? Dov'è questo? Ok. Ok.
deve star ferma però. Aspetta. E cosa faccio? Vado su. Aspetta, vado. Pare che bisognava salire in alto, credo. Io vado su. Ah, forse è lei. No. Adesso vediamo se la vedo. No. Ah, c'è un brano. Ok, The Sense of Vines. Ma dove diavolo sei? Dove stai svolazzando? Che non riesco a prenderlo. Aspetta. Ah, ecco. Madò. Attenzione. Ancora un po' volo giù. Aspetta, fammi ricaricare. Aspetta. Di qua c'è qualcuno. Cazzarola. Stai fermo. Anzi, ferma. Però è un po' lontano in effetti. Occhio. Bombe, bombe. Attenzione. Aspetta. Chissà mai. Dammi un po' di tagliolini, va. Ok. Che è qua. Ah, eccola. Devo provare con proviamo con questo. Ah, aia. Si fa così. Aspetta. Andate giù. State ferma. Ok. Non so se l'ho presa. O provo il SVD. Aspetta. Forse è meglio. In effetti, anziché questo, metto quello là automatico che avevo trovato. È solo che. Aspetta, dov'è? No, lanciarazzi no. O questo, no, ma ne avevo trovato uno. Ah, questo DSR1. Ah, ma solo 5 colpi, eh? Ah, allora no. No, aspetta. Vediamo se gli faccio più male, se no. Ma non saprei. Aspetta. Già. Ma non so. Aspetta. No. Sto facendo. Dove sei? Segna. Qua. Ah, qua. Ma no, incredibilmente mi trovo meglio con questa. Dov'è questa qua? Aspetta. Ah, e se usassi il visore notturno a vedere, così la vedo meglio. In effetti.
Vai. Però mi fa sparare neanche un pochettino. Beh, dai, tanto noi resistiamo bene. Non c'è più il problema delle ferite. Ricarico. Attenzione. Se usassi davvero l'RPG, effettivamente, secondo me lo schiva. No, togliamo questo. Proviamo. Tanto provare. Aspetta. Vedi. No, l'ho preso. L'ho presa. Aspetta. L'ho presa. Pensavo che schivava. Ho detto, sarebbe troppo facile, scusa, E invece. Aspetta. Something's coming. Run, Snake, run! Torno dentro. Aspetta. Torno un attimo dentro. Ok. Dov'è? La in lontananza. Non la vedo più. Aspetta. Ma è là in lontananza forse. Cos'è? Oh no, oppure no. Raffreddati, ma dov'è? Ma io non la vedo. Non è che è dentro? No. Boh, sembra che ecco, aspetta. Magari ho mancato... mo? Qual è? È schiantata. Aspetta, va. Facciamo un po' di pulizia. Ok. Madonna. Ok. Adesso dov'è? Sei tu? No, non credo. Infatti. Aspetta. Eccolo lì. Vediamo se riesco a darti un altro colpo di bazooka qui. Ferma. Ma in teoria l'ho presa, Ah, separata. Vedi che... Madonna. Ok, mi sa che non riesco più a prenderla. Madonna. Il nostro Snake è duro come la roccia. Aspetta un attimo che purtroppo non posso più usarlo. Sei? Dove sei in alto? Aspetta, cambiamo un attimo. P90. Non la vedo più. Ah. Aspetta. Ok.
insomma. Ah, cavolo, mi ha preso. Aspetta, come... Ah, è quasi carica, allora. No. Rimettiamola. Oh, cavacca. Adesso mi sgancerà un po' di bombe, ma... infatti. Non gli manca molta vita, Ah! Ricaricare. Secondo me adesso con questo... Vediamo, riusciamo a finirla. No. Ah. Presa. Guarda te. Un po' di uccellacci, un attimo. Ridammi questo. Aspetta, Non è molto... Ok. Ok. Allora, tu sei qua. Ah, aspetta. Ma pensi di stordirmi? Aspetta un attimo. Ho questo. Ok. Ma... Ah. È sparita. È sparita. Aspetta qua. Ci stiamo scaricando. Manca pochissima vita. Vorrei evitare di morire. Se no mi tocca rifare tutto. È arrabbiata, è arrabbiata. Sarà lei? No, 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 non è lei, però. Caracca. Dov'è? Aspetta, non riesco a vederla. Quello non è lei. Sa che è lei. Sì. Maledetta. Presa. Aspetta, mi sposto. No. Ok. Insomma, impegnativo, ma neanche troppo. Feel the anger building up inside. Eat away at me. No. I'll never forgive myself. I don't want to be angry. I don't need anger. I'm not angry.
these wings. I don't need this range. Ah, Snake. Come se non ci fossero già abbastanza inquadrature un po' ambigue. Come. Let your anger flow. Vabbè, visto che... Aspetta. Snake, she's come out of her suit. Watch out, she's gonna try to grab you. Sì, sì, provo a... come l'altra, a non ammazzarlo, aspetta. Ok, cosa si è rotto? Ah, boh. Aspetta, allora, togliamo... no, togliamo questo, provo a mettere questa. E... questo è la granata stordente, anche se di granate stordenti ne ho 11, quindi aspetta un attimo, vediamo. Proviamo... probabilmente lo schiverà, però... dove è andata? Ah, là. No, no, ok. Aspetta, aspetta. Fatti una dormita. Ecco. Ah, ci ha lasciato il lanciagranate. Way to bring that bird down, Snake. Drebin. And you got yourself a souvenir, too. A grenade launcher. Nice. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID, though. I'll launder this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldiers' rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of ITA. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens, beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials.
One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks, until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured. Hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength, and her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Drebin? Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B Corps ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. MGL 140, lanciagranate a 6 colpi, che usa granate da 40 mm. Raging Beauty, ok, riscamo. Snake. I have to apologize. The 3 vans that came out with us are decoys. The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. The Pix is safe. We're going to rendezvous on the riverbank, downstream. Land and air routes are cut off. But there's a cruiser waiting for us. The Volta River is our only chance of escape. Let's get out of here. Hurry. Good thinking. This way. Follow me. Peccato, la moto. I don't need to feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Or... Oh, Snake. Give me a hand. Yeah. The underground aqueduct leads to the river. There should be fewer of them down there. Però ci hanno visto. Salviamo.